Once again guys, welcome back to our channel manze. This is Touching Life Care, and of course kama kawaida I'm Emmanuel manze, and I'm still born again today. God is still famous in my life. God is still doing a lot in my life manze, and today I can just testify that the farther I have come, it has taken the mighty hand of God, and I'm only boastful in the presence of God of whatever, or rather everything that He has done in my life. And I believe wherever you are, you people are doing good, and najua God amekuwa akicheza kama yeye. God amekuwa mtrue kwa life yako, in your family, in everything that you are doing, your businesses, your work, and let's continue working hard. This generation needs people that works hard, manze. No one is going to bring anything onto your table. If you are dependent somewhere, if people are depending on you to bring something on the table, and you've got to work hard, you've got to wake up early in the morning and work hard, just to know that there is something that God has placed upon you that you must do. And each and every day, let's make it a habit that we must work hard. Let's even kuna time miuka tu kwa hao, sometimes naweza amuka na sijafanya kitu, nimekaa tu kwa hao, ni ngumu sana, siwezi maliza hata 2 hours kama nimekaa hapo. Me, as in, it's so hard kukaa bila kufanya anything. So wacha tujitume, let's work hard, let's go out there and do what we can do best. Let's grab this life by the horns, and let's do something that we all can do best. And I know the Lord is going to bless you so much. Thank you so much for your support. Thank you for always supporting us. Manze, nashukuru sana. You people have done something good, and continue doing that. Continue watching the videos that we make. Continue supporting us in whatever way you can. If praying for us is the support that you can do, please do not stop. If sharing our videos is the support that you can do, please do not stop. Not only us, to other people outside there that you love them. Do something that will make them happy each and every day, and the Lord is going to bless you so much. So manze, today I'm glad. Today I'm so happy. Today story ya leo ni stories. It's not stories of the Bible. It's not pages of Bible, but tutazicombine pamoja. But basically I just want kuwapigia story. I hope haitakuwa mrefu sana. Itakuwa mrefu, itakuwa long, but I will try kuifupisha kidogo. And I believe that the only person that can tell your story is only you. The only person that can bring it out in a good way, in a vivid way, in an open way, in a candid way. You are the only person that can explain your story in a good way. And today, I just want to tell you a bit about me. The reason why I'm doing this, I was not supposed to tell you this story today. I've been waiting that this family ikuwe kubwa sana. I've been waiting for us, for my subscribers wakuwe wengi, ndio at least nipige story, at least wase wa learn something. But I noted that I realized that I'm not supposed to wait. But please continue subscribing. If you are a new subscriber, maybe this is your first time, please, thank you for subscribing, and kama uja subscribe. I've always wanted to reach out to many people. I've always wanted to talk to many people, and I believe where we are heading, we all will testify that. Manze, leo tunaongea na wase wengi kwa sababu kwenye tumetoka tumekuwa kuongea na wase wengi sana,
And today we are doing that. One day we will be saying that. And I believe we will all be here as we testify. And today, let me tell you a real story. I met someone. First we talked on phone, and after, this is actually after I watched video zangu. We talked, and then tumekuwa tukiongea, and but before, the reason why in the beginning I said that let's work hard, I want to emphasize on that. Wacha kwanza hiyo story ikalie kidogo, tunairudia. Even as we work hard, each and every day as you work hard, sometimes you may work hard, but kunaweza kuwa na challenges, which is normal. Kutakuwa na challenges, tutakuwa tuna work hard sana, but still kuna challenges. We are working hard, we are trying to make ends meet, but still there are challenges that we face on the way. And it is not always simple for each and every one of us. There are those people that yes, they are working hard, but they know they don't struggle. Kuna wale wase wenye wana work hard, but they really struggle. And as you work hard, as you wake up early in the morning to go and do your hustle, whatever hustle you are doing, know that you will encounter challenges. Personally, I encounter challenges, a lot of challenges. Sometimes you may work hard and get nothing at the end. Sometimes you may try to strike some deals, but still, ziko but au hiyo deal haingiani. Unaona job ndo hii, but deal hazingiani. And when we work hard, of course tunataka something at the end of it. We all need money. No one is not a lover of money. No one doesn't want money. And what I want to tell you is that let's continue working hard. Let's continue. Let's not lose hope. The other time we were talking about not losing hope. We saw a story of a certain woman by the name Hannah, and in the book of 1 Samuel, and we saw that this woman never lost hope. And we've seen other stories of men and women of God who never lost hope. And I just want to encourage you today that do not lose hope. Even though umeng'ang'ana mpaka umefika kwa ukuta, just know that hiyo ukuta itapasuka manze. God atafungua njia. The Bible says in the book of Isaiah that God will not only open a way, but He will open a highway. Just know that you've been going through a way, a certain road, but God is yet to open a highway in your life. Trust the process. Trust whatever you are going through. Hata zikuwe hard aje. Even though challenges come, I know challenges will always knock on your door. Each and every day. Do not lose hope. Just work hard. Always pray. Always ask God to open doors in your life. Do not stop praying. Sometimes it's so hard to pray. The other time, there's a video tulipiga hapo nyuma tukasema, sometimes it's so hard to pray. When you feel like you need to pray, hadi unashindwa, where do you start? What do you tell God? Sometimes it's so hard. But let's always study the Word of God. Let's always watch videos on YouTube that will encourage us, that will motivate us to continue studying the Word and praying. But wherever you are, just know that each and every day I pray for you people, and the Lord is going to bless you so much. I talked to someone. We haven't met. We've been talking on phone. We've been communicating, and I know she's watching. Ni dem fulani tumekuwa tukibonga na yeye, and she called me, like I've said, after she's been following me on YouTube, and thank you so much. I realized that there are people who are being blessed with the videos that
I'm making. And say thank you so much. May you be blessed all the time. We talked on phone. Kaniambia manze Manu, nimekuwa nikiwatch videos zako. Na si zako peke yako, but I saw it good. I just text you. Text kwa email because phone number yangu haiko kwa YouTube, text kwa email. And email mi sionangi email sana. Text almost 2 months. 2 months. So hiyo email imekaa 2 months bila mimi kuisoma. Maybe nimekuwa busy sana, sijakuwa cheki my email. And nimepitia kwa email na jaribu kuona kuna mails mingi hazijasomwa. And so I decided let me go through the emails. Maybe unaweza pata ya mtu amekutumia email na hukuona. But of course email zetu zinakuaga na zile promotion email, Jumia and other KRA ziko hapo, NTSA wamekutumia email mingi. News ita junk because si zile email zenye ziko important unafaa kuziona, and that is the reason why I don't go through so much through the email. So business mingi si upigana na phone, pigia mtu simu bla 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 ama WhatsApp hivyo, lakini email si sana. Vitu zingine tu kidogo ndio si upigana email. Na ku-apply job siku hizi hata nili realize una apply job, msee anakuambia nitumie documents zako kwa WhatsApp. Wewe ni WhatsApp nitazicheki. And that is how it is. Mails zetu hatuzionagi sana. So nimepitia mails, nikakutana na email. Jaribu kuona email ni refu. Nikaiweka pending kwanza because niliona jina ya msee. And nikasema niweke pending. So whatever story I'm saying, it's not her story, but I want her. The reason why I'm doing these stories because of what I had and of what she told me, and I just want to encourage you people. Of course, we've talked, tumeongea naye sana, and we've tumealign some things. I won't put the details of what we said, but it's part of what I'm saying. So tumebonga na udem, tumeongea naye kabisa. She's a born again lady. She loves the Lord so much, and I believe wherever she is now, she's working hard, as we talked. So tumebonga. She told me everything of the way she saw me on YouTube. She's been following me. She's been watching my videos, and amekuwa touched sana with some of the videos. And thank you so much. Like I've said, thank you so much. If you are outside there, na whatever I always pass out to you people inakujenga each and every day, mi usema grasp something, at least kama ni moja ama mbili ama tatu ama yote enye itatuma life yako isibaki the same again. At least something that will make you get to another level. And after we talked with her, I realized that I need to share this story. Like I said, hii story haikufaa, sikufaa kupiga hii story, but because of her, I am doing this story. Sijamwambia, and this story nimeambia wase, not more than 3 people know this story. Not more than 3-4 people knows this story, because it's been God has been true. God amekuwa true, man. God has been so good in my life, and God has done a number of things that the other time nilisema, whatever is inside you, whatever you feel that you want God to hear, no one else can understand that story. Only God can understand. And today, I want to share with you
a life story, my life story. Not the full part of it, but kidogo tu. And I know as time goes by, you will always be listening this, you will always be hearing this from me. And the Lord is going to bless you so much. And so, without further ado, this is the story. So, about 8 years ago, this was in 2014, from 2014 December, after nimemaliza kole. Of course, ukimalizaga kole, sana sana mkimaliza high school, kitu ya kwanza yenye wase ufanya, mnaenda mnafanya computer packages, wengine wanafanya driving, but sana sana wengine wafanyangi. Kwa hadi saa hii kuna wase wanaendaga hata kampo bila kufanya computer. Maybe walifanya high school, wengine hawakufanya, wengine wanaendaga hata kampo bila kufanya comp. Kiwa huku nje, history ya computer inawapeleka mbio kidogo, inawapiga chenga. So when I finished high school, nilifanya computer. Driving si kufanya, hiyo nilifanya after college. Nimeingia college, nikapiga maneno yangu, nikatoka, nikamaliza, nikakuja huku nje. Of course, staki story kwa long sana. I'm doing part of it kidogo tu, just for you to understand something. And when you come out of college, of course, some of us tukiwa college, huwa tuna rely sana with our sponsors, our parents, our guardians, because they support us in 1, 2, 3 things. Ukiwa college, utakuwa ukipata support ya maparo, wengine tunapata support ya our brothers and sisters wenye walimaliza kitambo, wale wakubwa wetu, watu wa home, relatives. And ukitoka nje unakuwa one man ama one lady. Ukimaliza kampo ukitoka huku nje, ama ukimaliza college ukitoka huku nje, manze inabidi uhustle, unang'ang'ana mbaya. And so after college 2014, nikatoka nje. Of course, lazima kuhustle. Nakumbuka nikiwa home nilipiga job kidogo, nikang'ang'ana. I used to drive a tractor, wanalima tushamba, nikifanya transport za kubebea wase vitu na tractor. And by this time I had no sikuwa na driving license. Nilipitia tu nikafunzwa tu vitu 1 2 1 2. And tractor si kitu ngumu ati unaweza shindwa ku drive. So nikalan ku drive tractor kidogo. Within 1 month nilikuwa sawa kabisa, cause kitu ya kwanza nilikuwa
Katan boy fulani alikuwa na kazi yake ni kufanya loading za mizigo, sana sana kubeba mahindi, kubeba maharagwe. So nikitembea na msee wa tractor driver, nikifika kwa shamba ya msee mwenye anataka kutransportiwa vitu, napewa job ya kuload. Alafu pia kumbuka mimi ni conductor, mimi ni katan boy fulani. Nitakanjo zangu at the end of the day na dere, kwa sababu nimekuwa nikitembea na yeye. Msee dere akitaka maji ya kuongeza kwa tractor, mimi ndio nilikuwa nakimbia kwa mtoni, nachota maji naleta. Dere akitaka fegi, mimi ndio nilikuwa nakimbia kwa shop namletea fegi. Hivyo na life ikaendelea hivyo. And of course I used to work hard. And I thank God so much because God has been there through all my life, and until now I can testify. I'm not yet where I've ever wanted to be, but I'm so grateful because God has brought me to a level that I can say that I can now stand on my own. I can now do things that I believe I want. Sometimes unaweza kufanya kitu but you can't, only because you are not in a position to do that. You are not privileged to do that. But I'm so happy, I'm so glad to the Lord that nimefika hii extent that I can think of doing something and actually work hard, and I know I'll get some amount of money to do that thing. And though it's not easy, we all have to work hard and to get to where we want, or rather what we want. And so nimepiga hiyo hustle kidogo, ikafika mahali nikaanza kudrive mwenyewe, apiga kazi za kufanya transportation, kulima shamba, kupiga mashamba za wasee. And of course unapata something at the end of the day. Do yenye conductor anapigwa na ni the same tu na ile job ya za kuendesha matatu. Kenya deria analipwa ni higher than Kenya Concordia analipwa. So mimi nilikuwa Concordia wa tractor, nimepiga job yangu until ile time nili graduate, nikaingia kukua dere. Sasa mimi sijaendesha gari ya mse, mimi nilikuwa naendesha tractor. Sikuwahi jua feeling ya kuendesha gari inafilaje, but I used to know that ukidrive gari ni more fun than kuendesha tractor. So hiyo ndio story nilikuwaga nayo. Kiambia mse, kuendesha tractor, achana tractor, ingia kwa gari ndogo. Endesha gari ndogo manze, uta nice mbaya. Hakuna hizi stories za kurukishwa na tractor, venye unarukishwa na tractor. Those were the stories that I used to tell my friends. And so life went on. Nimekuwa ka driver. Nafika mahali manze, kwa wale wase wenye wame experience hii historia ya kuendesha matrakta, unafika mahali ni usiku, unafika mahali tractor ina jam, inakufa, maybe puncture, gari inazimika, maybe mafuta imeisha kwa mstuni, and things were tough, but I used to love it because I'm doing something that is bringing something at the end of it all. And after hapo, that was in Satiko 2015. So tumaliza 2015 tuko hapa. Remember, just the other year nimemaliza kole. So 2015 tuko hapa, nikapiga the same job, nikang'ang'ana. But now there was an opportunity for me. A certain lady, a family friend, a distant relative. Kuna wale ma distant relative wenye ni distant but they are our relative. So kuna mmoja, certain lady ameniita akaniambia alibonga na mzae. They used to talk with my dad so much. Akabonga na mzae, akamwambia kuna shule ya driving. Manze niko na boy hapa amemaliza shule, anang'ang'ana kuendesha ka tractor
and I think maybe itakuwa better kwa yeye kukuwa na driving license. Si madam akabambika mbaya. So this was not 2015, sorry. So tuko 2014 bado, because nakumbuka 2014 December tulienda Ezra conference. Ezra conference ilikuwa Daystar University. So 2014, so actually ilikuwa towards the beginning of kitu after July ndio nilitoka college. So nimeingia mta nikapiga job kidogo, and then sasa deck on towards almost deck 2014 ndio mzaya anabonga na madam. So madam ako na shule somewhere driving school, so nikakuja nikapiga driving school. Nikapiga kitu kama 3 months hivi nikamaliza, kaenda test nikamaliza. Kwa tunapiga hiyo time tulikuwa tunapiga BCE. So siku hizi I learned that wamezi subdivide. So unafanya gari ndogo kwanza, then after a certain time kama hujafikisha miaka, kama umefikisha miaka, then you do the other. So mimi niko na license ya BCE. So after nimemaliza manze, nimepiga actually hiyo mwaka 2014 sikufanya driving test, nilifanya 2015 sasa. So 2014 tumefanya driving class tumemaliza, but now sasa ilikuwa imebaki kufanya test. So test yangu ili take long before mimi nilifanya 2015 kitu kama mwezi wa 4 hapo. Because of a number of things that were there, so I was not in a position to do my driving test the same year, or rather after my studies. Unlike nowadays, ukimaliza immediately umemaliza 1 month kusoma driving, unafaa kufanya test. So after nimemaliza driving now 2014, ikabidi nitoke, because I used to stay in a relative's house, and I just had kutoka ni move out nirudi home. So ikabidi nimebonga na mzai, nimemaliza na mimi nafaa kutoka, but ni deck sifai kukuja home, nafaa kwenda conference, Ezra conference and Focus Kenya, for wale wase wenye wako CU kwa colleges na campuses wanajua Focus Kenya ni which body. And so Focus Kenya ilikuwa na Ezra, was it Ezra or commission? It was Ezra 2014 December tulikuwa Daystar. And nafaa kwenda Ezra conference. Of course nilikuwa nimegather some pesa, because that time tulikuwa tunalipa some amount of money, some 3,000 and something. At that time hiyo 3k manze kupata ilikuwa noma sana. And after kumaliza driving, of course nimejipanga pole, nimeshika bag yangu direct, nimeenda Ezra conference. Tukakutana na wase wa shule, tukapanga venye kunaenda, tukapata na Nakuru town, basi moja hadi Daystar. And conference yetu ikaenda poa sana, tukaimaliza. So nakumbuka hiyo time nilikuwa nimetoka after Ezra, that was after kuruka mwaka 2014. Sasa tunaingia 2015, the second day wase walikuwa na disperse. And so I remember sikutokaga Nairobi. Kuna marela wako Nairobi, nikasema acha nipitie hapa nikakute nienda kwa my aunt kina kuzoni wagote, nikakae kidogo before nirudi Nakuru. So kukua huku, kwa nilikuwa nimepanga maybe nitakaa huko kidogo. After like 4-5 days mzaya ananikola, ananiambia ni aje,
Ule madam ule distant relative ameamua, since ulimaliza driving huko na bado hujafanya test, wewe fanya aje, anataka uende umfanyie job cause hakukuwa na msee wa kumfanyia job huko ndani. So I was employed as a manager wa ile driving school. So nikaona hii ni opportunity poa imetokea, so itabidi nichangamkie. So nikakaa for 1 week cause nilikuwa nimekaa for almost 5 days. Nikamwambia so acha nijipange, next week nitakaa. And hiyo wiki sikukuwa ni campo, nilikuwa nienda straight to that place. Nikatoka nikajipanga. After that 1 week nikatoka Nairobi nikaenda straight to that place. So nikafika huko nikapigwa ma intro, this is what you will be doing, hivi ndio utakuwa ukifanya, hivi ndio utakuwa ukifanya. And another chapter started, and nikathank God so much. Nikasema manze, I've been praying for a job, and sijakaa sana home, but nimeangukia ka job. Nafanya kama manager wa driving school, and I'm so glad to that work job because ilini enlighten, ilini push, ilituma nikakuwa strong, nika open up mind kidogo. Remember the other story tulisema, when you go to school, for those people that are in campus, when you go to campus, story kenye ilikupeleka shule sio kenye utatoka nayo peke yake. Kuna other things that you will come out with from campus. So mimi nilikuwa nimetoka na vitu mob sana, and one of the things that I came out with was the word of God. Like I said, I love preaching the word of God. I love ministering the word of God. So nimeanza job, the same place I used to stay with my relatives, and with my relatives, that is another story, because things were not easy, things were tough. So life ikaendelea, nikakaa, used to stay with my relatives for almost 1 year, for the whole of 2015, a full year by the way, almost a full year, a full year, because for almost 9 months I stayed with my relatives. So ilikuwa kutrek kila siku, it's not sio distance kubwa sana hivyo, and I stayed with them for over 9 months, because hata nikifanya hiyo driving I used to stay with my relatives, so tunaweza combine kwa almost 1 year, because nili break to from them for only 1, or rather for 2 or 3 weeks, because Ezra conference tulienda for 1 week, nika stay with my cousin at my aunt's place for like 1 week or so tuseme 2.5 weeks. After kupiga for like 9 months, so I saw it was tough for me to continue staying there, because kulikuwa na a lot of challenges, things rised up, and singeendelea kukaa hapo. So I decided, you know what, and for this 9 months nimekaa hapa, I've been working for this distant relative. I've been working for her, and for the 9 months, or rather for the 8 months I've worked there, I've never been paid. And so it was tough for me, because hapa, of course, ninakaa kwa mtu, they are expecting me at least nikuwe na buy something manze at the end of the month, because wanajua mimi nafanya job mahali, wana expect nikuwe nikitoa something at least at the end of the month, nilete nyama kidogo, ama nilete shukari, nilete tumajani, nilete unga, ama ni buy mahindi. That is what they expected, but in the real sense I was never paid for over 8 months that I used to stay with them. And so nikajiambia, ni kama wase wana expect so much from me and I'm getting nothing. So nikaamua wacha ni move out. So in that since I was the manager in that driving school, I decided that hii driving school ilikuwa big, ilikuwa na 2 rooms, because wameijenga kwa their own land. So nyuma kuna some rooms zenye wase wanaishi,
but kuna msee mmoja amekuwa amerentishiwa hapo. The other one used to be like a store. So since the other one ilikuwa store, hii ingine imekuwa occupied, mimi nikasema the driving school iko na office na iko na theory room, the class now itself. So kwa bag yangu ile suitcase nilikuwaga na kashuka fulani kawa Masai, ka red one. I also had a bed sheet, nilikuwa nakapenda sana kabigi. Nimetembea nayo since college, nimekuwa nikitembea nayo. The rest of the things I gave out, but hiyo bed sheet nilitembea nayo because I used to stay outside the school. So after college, after life ya shule, nikatembea nayo. Ilikuwa yatoshea kwa bag yangu poa. So manguo zangu nimezipanga vizuri. So I decided that now I have nowhere to stay and I can't go back home. I need to be here. I need to continue working. Maybe something will come up hapo mbele. So I worked hard so much. I really used to work hard. I really used to do good. And so time ikaendelea, nikasema since nimetoka hapa now, and remember at that time I had sikukuwa na solid friends per se, because nilikuwa tu one man. Mimi yule msee nilikuwa nikitoka job, kama nimetoka mapema kitu 6, ninaenda straight hadi home. Kama ni weekend saa 3 tulikuwa tunafanya for half day, venye ofisi mob ufanya. Saa 3 unafanya kutoka asubuhi saa 2 mpaka kitu saa 7 mmefunga. I have nothing else to do. So Kenya mimi nilikuwa nafanyanga DJ Afro nimewatch manze. DJ Afro nimewatch. Zile za kulipa 10 bob nimeziwatch mbaya. So after job saa 3 kwenye nilikuwa naenda ni kwa movie shop fulani hapo. Zile video show. Nalipa kinde hadi msee wa hiyo place alikuwa amenizoea. Nikiingia manze ananiambia wewe lipa 2, hizo zingine wewe watch tu una watch saa hizo zingine. So of course ni movie kama 3, movie kama 4, kitu saa 2, saa 1:30 nafika mtaa. That was before ni shift. So this time nime realize maybe these people are expecting so much from me, but in the real sense I'm earning nothing. Ilikuwa ni kama umecheki attachment zingine ukienda haulipagwi. Nilikuwa ni kama niko attached, but in the real sense I used to work and we used to make a lot of money of course, but I don't know what went on. I was never paid. And nikaamua where I will be sleeping, nitakuwa nikilala kwa ofisi. Now my office, because hii office ilikuwa big like I've said, na kamejengwa poa by the way. Nice room. Nikaamua I will keep my things here. I had the key. I will keep my things. We used to work with a certain mzee. I will be keeping my things here. This is where I will be sleeping until ile time nitapata what belongs to me. Maybe I will get something at the end of it. Maybe itafika point yenye the owner of the school will decide to pay me. Maybe ata combine zile months zenye ajanipay na anipay zote. In fact, I never knew how much I'm supposed to be paid, but this thing stayed with me. I never told anyone that I'm not being paid, not even my dad, the one that called me and told me that your distant relative, your distant aunt needs you to work for her, and he never knew that I was not paid. I think hadi walewa hajaijua sikuwa ilipwa. But anyway, but I told my mom by the way, later on after nishatoka huko. And so nikaamua nita set up. I wish I will get the pictures because since that time nilikuwa na phone poa, nilikuwa nikipiga mapicha huko ndani the way so at least utakuwa ukicheki mapicha
nimeziweka kwa hii video. I know nitazipata. You will see them, the way I used to live and the way I used to stay. So I stayed there. I stayed in an office. I used to sleep in an office. That place is so cold. I used to stay in an office. I stayed for 2-3 months in that office. Nikikula tu kwa hoteli, naenda naitisha ugali na sukuma. That time ilikuwa 50 bob. Ninakula, ninaenda kulala. So at least kwa hii ofisi kulikuwa na comp. Hii comp haikuwa na speaker. Ni ile comp yenye unaweza insert earpiece to earphones na usikize ngoma ama watch movie. So that is what I used to do. Nilikuwa na download to movie kidogo na watch. So my night used to be watching movies, sorry. And remember, this is 2015, pale mwisho, almost mwezi wa 5, 6, 7 pale. Can't remember sana ilikuwa mwezi gani. But I stayed in that office for 3 months. Nilikuwa najifunika na bedsheet na ile Masai yangu, kale kashuka kawa Masai. So what I used to do is that I used to combine chairs. Kulikuwa na chairs, zile office chairs zile zinaka at least better. You will see them in this video. Two seats fulani ziko na some cushions kidogo. At least haungekalia kitu inakufinya. And then pale kwa kichwa kulikuwa na seat ya plastic nilikuwa naekelea hapo, and then naekelea tunguo mop inakuwa kama pillow. And then kwa hizi rooms kulikuwa na curtains za mlango, na these curtains were so heavy. So nilikuwa natoa curtain moja na kuja najifunika naongezea kwa bed sheets yangu cause ilikuwa so cold. Najifunika nayo. And I stayed there for 3 months without and then after 3 months nikasema wacha ninunue sufuria, ninunue jiko. That time nikaona jiko itakuwa ikinisumbua sana cause nilinote that after kununua jiko. So itabidi nikuwe nikinunua makaa kila time, ninunue makaa, niwashe jiko. That would be so hectic for me. And so I decided that nitabuy coil. Nikiwa shule nikakumbuka nilikuwa na coil mahali, kuna mabeste wangu walikuwa na macoil tulikuwa tunatumia kupika, akina Mudavadi. So Mudavadi was a colleague, a cosmate, tulikuwa tunasoma na yeye. Nikaamua hii jiko nitabuy coil. And then of course I did electrical engineering. Nikanunua wire, nikafanya termination zangu hapo vizuri. And coil na hii coil ilikuwa ya kuwekelea jiko, and then nifanye mambo yangu. Nikanunua sufuria moja. So I used to advance. So kwa hii ofisi nilikuwa napika, nilikuwa nalala hapo. The same. Life ikaendelea. Things were so tough, man. Things were so tough. Sometimes, at least nilikuwa nishajuana na mama mboga kadhaa. There is a certain woman alikuwa ananijenga mbaya. That time mimi sikukuwa na kisu, sikukuwa nimebuy kisu because sikukuwa na dough, sikukuwa napata dough na mimi ni ule msee mwenye it's so hard for me kuambia msee fanya ni aje kimeumana, unaweza niokolea dough fulani alafu ndakurudishia. That is so hard for me. I don't have that courage to ask someone to give me something. It's so hard. So nilikuwa nang'ang'ana tu na shida zangu. And kuna mama fulani, cause venye nimesema sikukuwa hata na kisu. Mimi nilikuwa na sufuria peke yake, sufuria moja, nikanunua mwiko. Hiyo lazima, cause ndio upika sembe, lazima ukuwe na cooking stick, lazima ukuwe na mwiko manze. And so life ikaendelea. I stayed mama alikuwa ananikatia mboga, nanunua sukuma zimekatwa ama kama ni cabbage.
nanunua nyanya, namwambia kisu yangu ni blunt manze, wewe katakata hizi nyanya na vitunguu zikuwe pamoja. Ananiambia sawa. Anakata zote, ananiwekea kwa polythene, zote ziko pamoja. Mimi naenda nashughulika. Kitu ya kwanza yenye nilikuwa napika ni mboga. Napika mboga kwanza, nachangamuka haraka haraka, naweka kwa sahani, naifunikia. Alafu kwa hiyo ofisi kulikuwa na dispenser. Kuna dispenser fulani ilikuwa natumiaga ku boil maji. So venye mboga inaiva na boil maji kwa dispenser. Immediately nimetoa tu mboga hivi, nimewekelea kwa sufuria, na mwaga maji kwa dispenser glass kama 2-3, napika sembe. Less than 5 minutes imeiva. Of course ile mboga bado ni moto. Nachangamuka, nakula, na shiba, na prepare baby yangu. Nilikuwa nalala kwa seat venye nimwambia. Nawekelea seats kama 2-3. Pale mwisho kuna different, nimewekelea miguu. Mimi ni mrefu. Hapa juu kuna kaseti fulani nimewekelea kichwa. Na hivyo ndio inakuwa. Na doze, na watch movie. That is where I watched. Nakumbuka nilikuwa na watch series ya Strike Back na The Last Ship. Nilikuwa nabambika na series mbaya. So hii time nimeadvance sana sana, siendagi kwa movie sana, kwa video show ku watch DJ Afro. Hapa ndio nilikuwa na watch movie zangu. So sana sana nilikuwa na watch series The Last Ship, na watch narudia, na watch narudia. Nilidownload series manze. Nilikuwa mjanja kiasi. I knew how to get some things. And life went on. Life went on for about remember now we are on the 3rd month. Life went on for almost 6 months. No, after 6 months, life ikakuwa moto. Of course nilikuwa nikitoka huku nje, wezi amini mimi ni msee mwenye mimi ulala kwa ofisi. Wezi amini that mimi ni ule msee mwenye natumia sufuria moja. Wezi amini that mimi ni ule msee najifunika na bedsheet despite this cold yenye iko huko. Wezi amini that nikitoka nje venye nimeng'ara manze. Wezi amini that I'm the same person that is sleeping in that office. No one knew. Nobody knew. Of course kuna rooms huko nyuma. Wase walikuwa nafikiriaga mimi ninaishi huko nyuma. Hii building ilikuwa na some rooms huko nyuma. Walikuwa nadhani mimi nalala the other rooms, because nikitoka nje wase wanaona venye nimeng'ara. Kwanza kuna boy fulani alikuwa anatakaga tu kuona kwenye ninaishi. Aliishi kuniambia manze, nataka tu kuona tu kwenye unaishi. Yaani venye upiga mng'aro, nataka tu kuona kwenye unaishi. Najua tu hao yako ni clean. Hautaki uchafu hata kidogo. Nikamwambia by the way nitakupeleka siku moja. But nilikuwa nampelekaga hivi, sikutaka ajue kwenye naishi. Of course I never wanted to tell anyone my story. I never wanted anyone to pity me. Sikuwahi taka sympathy, because I really used to pray. And in that office I really could pray. I could wake up in the very early in the morning at 3 or 4, sometimes 5, and I really pray. I could really pray so much. That is one thing that I never stopped. In as much as I used to go through a lot of challenges, I couldn't call that a challenge. I don't know what I could call it, because mimi nilikuwa na feel niko poa kabisa, because nilikuwa nakosa food sometimes because sina do, but haikuwa inani challenge sana. But I used to pray so much, and I really used to pray God that one day He will open a way, one day He will shine a light upon me, and at the end of it all, there was going to be a light at the end of the tunnel. Whatever I have, I prayed for. Whatever I want now, again, I'm still praying for that. I know that God will one day open a way for everything that I've ever wanted for. And hadi saa hii kwenye niko hapa,
nimekuwa nikicheck my list of everything that the Lord has done. Maybe this is not the last testimony that I'm testifying. Maybe this is not the last story. I'm still going to tell you a lot of stories. So please continue staying there. Please continue following me. Continue subscribing to our channel. Share my story with other people. Let them be blessed. Let them be touched. And so I used kupeleka wase hivi. Sikuwahi taka waone kwenye naishi, because no one could have wished for such thing. And so I stayed there. Nikaendelea nikakaa. Months zimepita. I'm still in that room praying that one day nitapata maybe something ni changamke. So one day best friend anaitwa Njuguna. Tulikuwa tunasoma pamoja. Yeye alikuwa anafanya general agriculture, I think. Njuguna best yangu mpoa sana. Siku moja akanicall. And so yeye alikuwa amepata job na I think ni kampuni moja tu hizi za farms. I think alikuwa ni amepata sijui ni Amiran or one of those, siwezi kumbuka poa. Akaniambia nije manu poa. Kuna best yangu anakuja hiyo place and ningetaka accommodate for maybe 2 months or 3 months. Apate vitu zake, or rather 1 month apate vitu zake alafu ajipange. Nikamwambia poa. At this time nikamwambia anakuja when, remember where I'm still sleeping. Nikamuuliza anakam when, akaniambia in the next 3 weeks nitakustua atakam, but tumefanya arrangements. Kuna vitu tunapanga tuna post huko, akuje aongeage na wakulima wa huko. Nikamwambia sawa, iko poa kabisa, wacha akuje. Sikutaka kumwambia hapana, hakuna kwenye naishi. That was hard for me to do that because alikuwa anajua ninaishi huko. So nikaanza kujipanga, nikaambia God nitafanyaje. Kitu ikaniambia kwa mind, wacha ujinga. Toka hapa. Kuna ile room yenye iko huko, extra room ina act kama store. Vitu hazijajaa hapo. Wewe enda ujipange hapo. Panga vitu, osha, ngarisha, vitu za kununua, pesa ya kununua vitu itajipa tu roho safi. And na hivyo ndio nilifanya. Nikapanga, nikangarisha. Kuna viazi zilikuwa zimewekwa hapo. Hao wase wenye walikuwa wanaishi hapa walikuwa wanaitumia kama store. Of course ilikuwa store ya the shule. Zinawekwa vitu huko ndani. And of course hao wase wenye wanaishi kwa hii room, extra room yenye iko hapa, walikuwa wameweka vitu zao huko ndani. Kulikuwa na mawaru. Hii story naona itakuwa refu. So and at first venye nilikuja tulikuwa tunajuana na hao wase wenye wanaishi hapa. Tulikuwa tunajuana. Nikaongea nao nikawaambia fanyeni aje. Kwenye nilitoka nimetoka, nilitaka muni accommodate for tonight. Kama kuna space naweza doze na nyinyi huko, kwa walikuwa wanaume kadhaa. Wanaume kama 4 hivi ama 3. Because I wanted to stay there. Sikutaka kukaa kwa ofisi. My aim haikuwa kwa ofisi. Ilikuwa kukaa kwa ofisi, but when nilifika nikaona hawa sisi tunajuana, tunaweza doze huko ndani pamoja. Si tukasema sawa. Wewe ikifika time ukisikia tuko ndani, fanya aje? Wewe ingia. Sijui kulienda aje. Mimi sijui kulienda aje. I really don't know. Because after tumeongea hivyo, tuka agree. Walitoka kwenda kutafuta food, walikuwa nakula kwa hoteli. Hiyo time nakumbuka walienda kutafuta food. Now that was the day that I started staying there. Mpaka nikaamua, so wacha nikae hapa manzi. Hapa inaweza, kuna lights, kuna nini, naweza soma Bible, naweza fanya vitu zangu kidogo online kiasi nione venye kuko, and things will turn out well. At least sikuwa nakosa sometimes 10 bob ama mbao ya kubuy bundles. And tukasikizana. So hiyo siku niliwangoja. Walifika kitu 11 usiku. Na venye walifika
Walikaa wameingia kwa hao, nikasikia cause ni the same, tuliko to the same building, just a wall away. Wamelock. Nikajua hapa kimeumana. Ni mimi roho safi. So hapo ndio idea ya kuunda seats kama bed ikaingia. I know I'm not the only one. I know a number of you have gone. Wengi wenyu mmekapitia hapa nje. Our stories are not the same. Our stories are not the same. Probably you've gone through hardships in your life, and you are at a point, and it got to a point in your life that you lost hope. Maybe one thing, I never lost hope. I never lost hope. I even have a video of that place, me praying. I still have it. Nilikuwa na shoot video nikisema one day I will testify what the Lord has done. And I think this is the day. I had not planned that anytime soon that nitapiga hii story, but since nibonge na huyo dem, tumekuwa mabeshte sana. Since nibonge na yeye, I felt that I need to do something. I need to talk to someone outside there. Maybe you are going through the same thing. Maybe your life is not on a position where maybe your life is at a point where you feel like there's nothing ahead of you. There's nothing beyond what you are going through. There's no light at the end. But I want to tell you one thing. Continue. You are not there. Someone was preaching and said that you are going through it. You are not staying there. Umechekile maji yenye imenyesha na ikakaa place iko stagnant. You are not like that water. You are going through. A day is coming. A day is ending. Kulikuwa asubuhi, ni jioni, umelala, umeamuka, hiyo siku imeenda. Mashida za hiyo siku zimeenda. Shida zingine zinaanza. Yes, wacha zianze. Wezi pitia kabisa. One day you will have a testimony. And something is coming your way. The other time we said that when your time comes, it doesn't matter whether you are ready or not. You will know that time has come for you to shine in the presence of the Lord. For you to shine in the eyes of men. When that time comes, Paul Clement ameimba akasema time ya Mungu ni kama tsunami. Ikikuja hauwezi izuia. So just hang in there. Continue seeking the face of God. Continue praying. Even if you don't know how to pray. I always say that kuomba manze haina formula. Just pray. Talk to God. The way you will talk to a friend is the way you will talk to God. He is a friend. So if you look for a formula on how to pray, on how to talk to God, you will be failing. Because hataki introduction. He already know you. He just wants you to talk to him. And he is always ready to listen unto you. And that is what I used to do. And I'm saying this story. I'm telling you this story because of what I heard from this lady. In fact, nimeona text yake saa hii imeingia WhatsApp na sija reply. Nilikuwa nimemwambia mimi ushoot sana Sundays. Sija reply. Maybe anajua huyu boy ana shoot. And this video will be out. Please watch, subscribe, let it touch you. And after nimeclear ile room, sitaki kudeviate out of the story. Nilirealize niko na mambo mingi sana naweza ongea manze hadi nisahau Kenya nilikuwa nina aim at. And so nimepanga ile how nimepanga nimeambia wala wasifanyeni aje hizi waru itabidi walikuwaga na key hiyo room by the way. Walikuwa na extra key. But me I had no sikukuwa na key. Kumbe moja ilipotea. Before nifike hapa key moja ilikuwa imepotea. Kwa sababu kalikuwa kifuli kadogo. So nikanunua kifuli kingine nikawaambia wase itabidi kama ni vitu zingine ziko hapa mtaitoa tulitaka kuclear. Tutoa hizi vitu kuna msee anapangisha hilo. So nikapanguza
nikang'arisha kabisa, yani, but half of the house ilikuwa engine imeharibika, kuna kajembe ka tractor, zile sahani moja mbili ilikuwa hapo kando, kulikuwa na vitu mob, oil. So nikatafuta tripline, kwa wale wanajua tripline, kambao fulani ka light kidogo, ilikuwa kwa hiyo room. Zenye zilikuwa zimebaki wakijenga, of course haikuwa imetumika sana. Nika partition, ilikuwa space kadogo tu, si kubwa sana yenye ilikuwa imeoccupy. Nikaiweka, finya na tu vitu kidogo, ikabaki ka space kazuri, sio kabaya. And I wish nitapata hiyo picha, I'll put it here, venye ilikuwa at first. So kaholo room kako hivyo. So from that point, on that day, after tu kumaliza kungarisha hapo, kukaa mpaka jioni, kuna kadili kalivana mahali, nikapata 1500.